اگر تا حالا فیلم هیجان انگیز جومانجی رو ندیدین، امروز بهترین فرصت رو دارین. اگر هم که دیدین، چه فرصتی از این بهتر که بتونین با همدیگه زبانش رو خوب یاد بگیرید. در این ویدیو همزمان با تماشای بخشایی از جومانجی با هم انگلیسی یاد میگیریم و اصطلاحات و مکالمات کاربردی فیلم رو بررسی میکنیم. مثل همیشه هر قسمت از فیلم رو دور اول بدون زیرنویس و دور دوم با زیرنویس کامل تماشا میکنیم و بعد جملاتش رو با هم دیگه یاد میگیریم. Oh! What'd you just do? Strengths. Fearless. Climbing. Speed. Boomerang. What'd you just do? Strengths. Fearless. Climbing. Speed. Boomerang. توی این صحنه بچه‌ها دارن با کاراکترهای توی بازیشون آشنا میشن. اولین کلمه که یاد میگیریم strengths هست. معنی strengths میشه توانایی‌ها و یا نقاط قوت. توانایی‌های اسپنسر توی بازی اینا هست. fearless نترسودن، climbing بالا رفتن، speed سرعت، boomerang که معنیش میشه همون بومرنگ و یک توانایی دیگه که صحنه بعدی میبینیم. Tell me about your strengths. My strengths? Play to your strengths. What are your strengths, ma'am? Boomerang. Smoldering intensity. The hell are you doing? What just happened? You just smoldered. Boomerang. Smoldering intensity. The hell are you doing? What just happened? You just smoldered. smoldering intensity این هم یکی از توانایی‌های اسپنسر هست. معنیش میشه نگاه نافذ و پرحرارت. وقتی از این نگاه ها میکنه فریج ازش میپرسه What the hell are you doing؟ داری چه غلطی میکنی؟ پس با اضافه کردن کلمه hell به what are you doing معنیشو عوض میکنه و میشه چه غلطی داری میکنی. بتانی هم اضافه میکنه You just smoldered. جذاب نگاه کردی. Here comes the smolder. That's not when you smolder. It's not the... How'd you do that? That list? Well, I think I just pressed my enormous left pec. Yeah, it's like the... How'd you do that? That list? Well, I think I just pressed my enormous left pec. Yeah, it's like the... enormous pec صفت enormous به معنی عظیم و خیلی بزرگ هست. پک هم کلمه خیلی غیر رسمی هست به معنی عضله سینه. مارتا ازش میپرسه How'd you do that؟ چجوری این کار کردی؟ I think I just pressed my enormous left pec. فکر کنم عضله خیلی بزرگ سینه چپم رو فشار دادم. He's got enormous potential. One on the upper side of the chest, the other below the left pec. Strengths, karate, tai chi, aikido, dance fighting. Dance fighting? Is it even a thing? Weakness, venom. Strengths, karate, tai chi, aikido, dance fighting. Dance fighting? Is it even a thing? Weakness, venom. مخالف کلمه strength weakness هست. weakness یعنی نقطه ضعف. کلمه مهم بعدی که اینجا به کار رفت venom هست. venom یعنی سم یا زهر. اگه بخوام توی یک جمله انگلیسی هر دو کلمه رو بگیم اینطوری باید بگیم Martha's weakness is venom. نقطه ضعف مارتا زهره. Love is weakness. Venom's my weakness. Seriously. Paleontology, what does that even mean? Study of fossils, I think.
That's kind of cool. Paleontology. What does that even mean? Study of fossils, I think. That's kind of cool. Paleontology. این کلمه به معنی دیرین شناسی هست. یا حتی میتونیم ترجمهش کنیم فسیل شناسی. به کسی هم که دیرین شناس و یا فسیل شناس هست میگن paleontologist. Why do we dig? Because paleontology is science. That was the head of the paleontology department at M. That's kind of cool. Says the gorgeous karate badass to the old fossil guy who doesn't have any endurance. That's kind of cool. Says the gorgeous karate badass to the old fossil guy who doesn't have any endurance. Endurance. Endurance به معنی استقامت و یا تحمل چیزی از لحاظ فیزیکی هست. وقتی مارتا میگه به نظرم فسیل شناسی خیلی هم باحاله، کاراکتر بتانی که مرد خیلی چاق و ضعیفی هست جواب میده Says the gorgeous karate badass to the old fossil guy who doesn't have any endurance. ببین کی اینو میگه. دختر جذاب و خوشگلی که کارتا باس هست به مرد فسیلی پیر که هیچ استقامتی نداره. Catskills to New York City. Endurance race. Climbing this high is a matter of endurance and stamina. Plan B. Maybe there's another door somewhere, but we gotta distract those guys first. I've got it. Distracting guys is like the main thing I do. He plays video games, I distract guys. Maybe there's another door somewhere, but we gotta distract those guys first. I've got it. Distracting guys is like the main thing I do. He plays video games, I distract guys. Distract. فعل distract یعنی حواس پرت کردن. اینجا باید حواس نگهبانا رو پرت کنن تا بتونن از اون پشت رد بشن. بتانی میگه I've got it. اونش با من. Distracting guys is like the main thing I do. پرت کردن حواس مردا اصلی ترین کاریه که من میکنم. He plays video games, I distract guys. اون توی بازی‌های ویدیویی وارده، منم توی پرت کردن حواس آقایون. Izzy! Quiet. Don't distract her. Okay, I'll distract. You go. Quietly. He plays video games, I distract guys. Bethany, I hate to break it to you right now, but you don't exactly have the toolkit. Not me. Bethany, I hate to break it to you right now, but you don't exactly have the toolkit. Not me. I hate to break it to you. وقتی بتانی میگه من توی حواس پرت کردن خیلی واردم، فریچ یک اصطلاح خیلی جالب به کار میبره. I hate to break it to you. دوست ندارم تو ذوقت بزنم. یا نمیخوام ناامیدت کنم. But you don't exactly have the toolkit. ولی تو الان اصلی ترین چیزو برای حواس پرت کردن نداری. منظورش اینه که الان توی بازی تو دیگه دختر نیستی. یک مردی و نمیتونی حواس مردا رو پرت کنی. Well, I hate to break it to you, but your friends hate you. Well, I hate to break it to you, but 30-something is not middle-aged. All right. Show me how it's done. Class is in session. Come on, girl. Okay. Watch and learn. All right. Show me how it's done. Class is in session. Come on, girl. Okay. Watch and learn. Class is in session. این جمله وقتی به کار میره که معلم میخواد درس رو شروع بکنه. مثلا معلم میگه Students, sit down. Class is in session. بچه ها بشینین. کلاس شروع شد. یا کلاس برگزار میشه. حالا اینجا مارتا میگه به هم یاد بده چطوری باید حواسشون رو پرت کنم. بتانی هم میگه Class is in session. کلاس رو برگزار میکنیم. Alright, craft cousins, class is in session, and go! Class is in session. Now, hair is everything. Touch it. Move it. Play with it. Move it around a lot. Hypnotize them with it. Give me a flip like that. Okay. Hair is everything. Move it around a lot. Hypnotize them with it. Give me a flip like that.
flip معنی های مختلفی میده. مثلا پشتک زدن یا ضربه زدن. اگر در مورد مو به کار بره، مثل این صحنه که میگه give me a flip like that، یعنی موهاتو بنداز عقب یا به موهات یک تاب بده. First dessert, I feel like I need a hair flip. I flip my hair back and I tilt my head and Okay, now angle your eyes down. Now head down, tilt up, eyes big. Okay, now angle your eyes down. Now head down, tilt up, eyes big. Angle your eyes down یعنی چشماتو پایین بیار. نگاهتو بنداز پایین. Head down, tilt up, eyes big. Now sparkle. Sparkle? Like an anime character. Now sparkle. Now sparkle. Sparkle? Like an anime character. Now sparkle. Sparkle این فعل به معنی برق زدن هست. بهش میگه like an anime character. Sparkle مثل شخصیت های انیمه. کاری کن چشات برق بزنن. Kids, we're gonna make these sparkle like you're gonna sparkle. Guess what? It's sparkle time. Okay, let's talk about your walk. Take your time. Make a meal of it like a gorgeous gazelle. Good. That's better. I think you're ready. Okay, let's talk about your walk. Take your time. Make a meal of it like a gorgeous gazelle. آخرین اصطلاحی که امروز یاد میگیریم هست make a meal of it. بریم تو جمله معنیش کنیم. Let's talk about your walk. بیا در مورد راه رفتنت صحبت کنیم. Take your time. عجله نکن. حسابی روش وقت بذار. Make a meal of it. راه رفتنتو نمایشی کن. خیلی افه بیا. پس اصطلاح make a meal of it در اصل یعنی بزرگ نمایی کردن، شلوغ کردن چیزی. توی راه رفتن میتونیم ترجمه کنیم خیلی افه بیا یا راه رفتنتو نمایشی کن. You're giving me Corbin's leftovers? Make a meal of it, Lane. Don't make a meal of it. Don't piss down my leg. اگر آموزش امروز براتون مفید بوده، ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.